सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्. The Bhagavad Gita says, "Know yourself," a statement that is as profound as it is simple. Spiritual gurus and mystics over the years have repeatedly emphasized this need to know oneself. It is from the knowledge of who you are and why you are that emanates every man's purpose in life. And thus begins man's search for himself. Who am I? A quest for identity. For one who has embarked on such a journey, a remote village in South India will hold astounding revelations. Practiced here over the centuries is a little-known astrological science, the Nadi Shastra. Knowing fully well that this is only the tip of an iceberg, we explore. People from all corners of the world can find in here a record of their past, present, and future. Yes. Ki. Yes. Hiroaki. Yes. Coco. Ta wo. Yes. Fujiko. Yes. Okasana Maya. Yes. Okay. The Kalan over Konatan Dotrum and over Konatam written Dotrum, the column or pen of the supporter. Yes. I'm coming from Malaysia. All the message given by the people here is perfectly correct, and I was happy to hear that. Vaitheswaran Koil, a tiny hamlet in South India, is synonymous for mystical healing. The name is derived from Vaid, meaning doctor, Iswaran, meaning the Almighty, and Koil, meaning a place of his living. Legend has it that Lord Shiva, along with his wife, Goddess Parvati, discussed the life of mankind, which was briefed to the Sapta Rishis, or the seven sages, who considered these nuances as the design of man's life and scripted them on palm leaves. It is amazing to find bundles of such palm leaf writings, bound by thread and preserved for centuries. The hoary predictive art, called the Nadi Shastra, is said to hold the key to future generations. நாடி என்று சொல்லக்கூடியது ஒரு அற்புதமான கலை. அந்த கலை வருகிறவர்களுடைய எந்த நேரத்தில் இந்த ஜோதிடர்களை நாடி வருகின்றார்களோ அந்த நேரத்திலிருந்து அவர்களுடைய வாழ்க்கையினுடைய பலன்களை சொல்லக்கூடியதுக்கு பெயர்தான் நாடி ஜோதிடம் என்பது. For generations, these Nadi readers are involved in conveying genuine guidance to man's life, both physical and mental. இயம்பியதும் மருந்திட்டாளதுவே லிங்கம் கூறானச்சிகை தன்னில் குறையாய்ந்து கூறுவீர் மகன் பலனை. காண வயது முப்பானும் இப்போ 30 வயது காலத்தில் இந்த சுவடியை பார்க்குறீங்க. எஸ். அன்னை நலம் இது நானும் அம்மா இருக்கிறாங்க. எஸ். அத்தனை போர் அப்பாவும் இருக்காங்க அப்படின்னு. My mother is alive. My father, it's been 10 years. We don't know his whereabouts, and he used to work in outside India, and we inquired from the company where he used to work, but he was claimed dead. அப்பா இருக்காங்கன்னு தான் வருது. இருக்காங்க இப்போ. Sorry? நிச்சயமா. காணைவன் ஜென்மவழி கர்மம் தன்னால் கண்டுரைக்க தசமாண்டும் பிரிவும் குற்றம். இவங்களுக்கு சார் இது டீப்பாக பார்க்குறப்போ
ஜென்ம பாவங்கள் இருக்கிறதுனாலையும், கிரக தோஷங்கள் இருக்கிறதுனாலையும், ஒரு 10 ஆண்டு காலம் வந்து இவங்க அப்பா விட்டு பிரிஞ்சும், அப்பா இறந்துட்டாருங்கிற நெனப்புல கூட இருக்கணுங்கிறது மாரி இருக்கு சார். Father. He's going to come back. That was a glimpse into the world of Nadi Shastra. And access to this mystical science is through a simple thumb impression. A thumb impression is taken thrice successively on a paper. This impression நிச்சயமா தொடர்புகள் இருக்கு. அது குறிப்பா பெரிய அளவுல தொடர்பு இருக்குன்னு சொல்ல முடியாது. சற்றேறக்குறைய கொஞ்சம் கொஞ்சம் அதுல தொடர்புகள் இருக்கும். இப்போ ஒருத்தருடைய அமைப்புல சங்கு வடிவ அமைப்பு இருக்குன்னு சொன்னா, அவங்க வந்து மகாவிஷ்ணுவுடைய அருளை பெற்றவங்கன்னு சொல்லலாம். இப்போ மேரு மாரி அமைப்புகள் உள்ளவங்க இருக்காங்கன்னு சொன்னா, அவங்களுடைய வாழ்க்கை ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பா முன்னேறுவதற்கு வாய்ப்புகள் இருக்குன்னு சொல்லலாம். இது மாரி சக்கர மாரி இருக்கக்கூடிய அமைப்புள்ள ஒரு ஜாதகத்திற்கு அவங்களுடைய லைஃப் வந்து கொஞ்சம் அடிக்கடி கொஞ்சம் கொஞ்சம் குழப்பமா இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குன்னு சொல்லலாம். இப்படி 118 வகையான ரேகைகள் இருக்கு. unwinding of the thread binding these palm leaf manuscripts for a moment felt like life is once again put to evolve. When each leaf of the manuscript was flipped, a breeze of air seemed to whiff away the dust on the path of a man's life. எங்களுடைய இந்த நாடி ஜோதிட கலையின்படி ஒரு 108 வகையாக தான் பிரித்து வச்சிருக்கிறாங்க. அதுக்கு மேலே பிரித்து வைக்கல. ஆனால் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா போலீஸ் லைனில் பார்க்குறதுக்கும் சுவடியின் மூலமாக பார்க்குறதுக்கு 2 வகைப்படும். எங்கள் துறையில் வெறும் 108 வகையாக தான் வச்சுருக்கிறோம். It is certainly thought-provoking to visualize the moments that saw these manuscripts being written by the Saptarishis. These sages and seers, in their stone observatories, did not devote thousands of years to the perfection of astrology merely out of curiosity concerning their mundane affairs. To all these wise men, the mysteries of the heavens were a revelation of divine principles and divine will. The handwriting of stars on the wall of heaven was to them in the very language of the gods. Lord Parameshwara, another name for Lord Shiva, is believed to have rested under this very neem tree when he shared his thoughts with his wife Parvati and their 2 sons. Their discussion were considered divine gospels about the hidden truths of the universe, the creation of man, and the significance of the 5 basic elements of nature: space, earth, wind, water, and fire.
The great sages imbibed and understood these divine gospels and left behind for us their knowledge and wisdom. Later, the 16th century understood the values of these manuscripts. The British departure from India saw priceless manuscripts pertaining to science, Ayurveda, and astronomy go with them, leaving behind the astrological scripts, which they auctioned off. The then Maratha king of Tanjore, Raja Sirfoji, bought them in auction and generously distributed among a community of astrologers known as Valovars, located in Vaitswaran Koil, who made Nadi reading a hereditary profession. I'm Shivaji Raja Bhosle, belong to Raja Sarpoji II dynasty. Raja Sarpoji collected lot of wisdom, means books and palm leaves, manuscripts all over the world. In library we have lot of manuscript, palm leaves manuscript like this, and the paper manuscript like this. Nearly 35,000 manuscripts are available there. Very old books are available at library. We are donated for public purpose. They are published many books regarding Nadi Jyotiam, and we are maintaining the same heritage still now. These manuscripts remain untouched until 80 years ago. Passed down through generations, and today, among others, are with Sri Arumugam Sivasamy, one of the blessed members of the community. இது ஆயிரம் வருஷங்களுக்கு முன்னாடி ரிஷிகளால் எழுதப்பட்டது தான் அந்த நாடி. Tradition has disciplined reading these scripts with devout faith and integrity. Nadi readers today practice this in their day-to-day life. ஆருக்கு மூலம் நீயானாளைந்து அழகிற்கு நீதானே ஆதிவிந்து கூறானச்சிகை தன்னில் குறையாய்ந்து கூறுவீர் மகன் பலனை இறங்கி வந்துரைக்கும் படி கேட்ட அன்பு தேவி வழங்குவேன் சாட்சி சித முன்னே சொல்லி சுந்திரமாயிருச்சுற்று சங்குரேகை சுகமான புள்ளியதில் விளையும் தங்கிடவே மகன் பிறப்பு சித்ரபானு. Reciting these scriptures is an exercise carried out religiously over the 10-year training period. இப்போ இந்த நாடி ஜோதிடத்தை கற்றுக்கிறதுக்கு ஒரு 2-3 ஆண்டுகள் எங்கள் பக்கத்திலே இருந்து கற்றுக்கிற முறையே இந்த நாடி ஜோதிடத்தை கற்றுக்கிற முறை. அதுலேயும் குறிப்பாக கற்றுக்கொள்ளக்கூடிய பையனுடைய சுவடியை பார்த்து அந்த சுவடியில் அந்த பையனுக்கு அந்த நாடி ஜோதிடம் கற்றுக்கொள்வதற்கான அருகதையும் யோகமும் இருக்காங்கிறத முதல்ல பார்த்து அதுக்கு பிறகு தான் அவங்களுக்கு நான் ட்ரெயின் பண்ணுவோம். அதுலேயும் குறிப்பாக யார் யாருக்கு இந்த ஜோதிடத்தை சொல்லிக் கொடுக்க வேண்டும் அப்படிங்கிற ஒரு முறையே இருக்குது. அது என்னன்னு கேட்டோம்னா தன்மகன், அதாவது தன்மகன் அப்படின்னு சொன்னால் என்னுடைய குழந்தை,
ஆசான் மகன், அதாவது எனக்கு பாடம் சொல்லி கொடுத்த குருவனுடைய பையன். மதனே மன்மகன், அதாவது ராஜாவினுடைய குழந்தை. பொருளள்ளி கொடுப்போன், அதோடு மட்டுமல்லாமல் குருவிற்கு கணக்கில்லாத செல்வங்களை கொடுக்கக்கூடிய ஒருவருக்கும், இந்த சொல்லப்பட்ட இத்தனை வகைகளிலும் ஒருவன் இல்லாமல் மிகவும் ஏழ்மையாக இருந்து தன்னுடைய குருவினுடைய பையனாகவும் இல்லாமல் ஆசானுடைய பையனாகவும் இல்லாமல் ராஜாவினுடைய பையனாகவும் இல்லாமல் இருக்கக்கூடிய ஒரு மாணாக்கனுக்கு எப்படி சொல்லிக் கொடுக்க வேண்டும் என்று சொல்லி சொன்னால், அவன் வழிபடுவோனை, எந்த ஒரு மாணவன் அந்த குருவை முழுமையாக வழிபடுகின்றானோ அவனுக்கு சொல்லிக் கொடுக்கலாம் அப்படிங்கிற ஒரு முறையும் இருக்குது. இந்த முறைப்படி தான் நாங்கள் இந்த சுவடியை சொல்லிக் கொடுக்குறோம். அண்டமுதல் அப்பனவன் அடிகள் போற்றி, அறிவிப்பேன் மகனொருவன் பொதுபாவத்தை, வண்ணமதாய் இருச்சுற்று மேரு ரேகை, வதிலீராம் புள்ளியுடன் குலமும் நன்ற, நன்றான சாதாரண ஆண்டு தோற்றம் இல்லை, நன்றான சௌமியவாம் ஆண்டு தோற்றம் அப்படிங்கிறத நீ வந்து சாதாரணங்கிற. அப்போ ரொம்ப கரெக்டாக கொஞ்சம் கவனமாக அதை படிக்கணும். சரி, படி. நன்றான சௌமியமா ஆண்டு தோற்றம், நல் ஆடி திங்களதில் தசமும் ஒன்பான். இந்த நாடி ஓலைகளில் வருடத்துக்கு ஒரு முறை இந்த மயில் எண்ணெய் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஆயிலால் அந்த லீஃபில் அப்ளை பண்ணி நாங்கள் பாதுகாத்து வச்சிருக்கிறோம். The preservation of these scripts is a task in itself. இந்த மயில் எண்ணெய்ங்கிறது மயில் கூடிய எரித்து வரக்கூடிய கொஞ்சம் எண்ணெயும், அதோடு மட்டும் இல்லாமல் ஒரு 18 வகையான மூலிகை, 118 வகையான மூலிகைகள், இலை, வேர், இது மாதிரி சம்மந்தப்பட்ட பொருட்களால் அந்த எண்ணெயை தயார் பண்ணி வருஷத்துக்கு ஒரு முறை அதில் அப்ளை பண்ணி நாங்கள் பாதுகாத்து வரோம். இப்படி அப்ளை பண்ணுறதுனால இந்த மற்ற அந்த சுவடியை வீணடிக்கிற அந்த பூச்சிகள் எல்லாம் வராமல் இருக்கிறதும், அப்புறம் அந்த எழுத்துகளுக்கும் நல்ல ஒரு பலமும் அந்த சுவடி நீண்ட காலமாக இருக்கிறதுக்கு அது உதவுது. The accuracy of these predictions is quite baffling. அவங்களுக்கு படிக்கும்போது அப்பா இல்லை, அம்மா மட்டும்தான் இருக்காங்க அப்படின்னு எல்லா விவரமும் படித்தாச்சு, எல்லாம் சரி. இதில் என்ன ஒரு பிரச்சனைனா, அப்பா இல்லை ஆனால் அம்மா இருக்காங்கன்னு வருது. அப்போ வந்து என்ன ஆச்சுன்னு கேட்டிங்கன்னா, உடனே இவர் என்ன பண்ணுறாரு, அந்த ஆள் வந்து ஊருக்கு ஃபோன் பண்ணி கேட்குறாரு. கேட்கும்போது சொல்கிறாங்க அவர் இறந்துட்டாருன்ட்டு. அது மிகப்பெரிய ஆச்சரியப்படக்கூடிய விஷயம். He's going to come back. அப்போது நிச்சயமாக இவங்களுடைய தந்தையார் வந்து விரைவாகவே சேர்ந்துறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. அதுவும் வருகின்ற 2 மாத காலத்துக்குள்ளாகவே உங்களுக்கு உங்கள் அப்பா வந்து உங்களுக்கு சேர்றதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது.
நிச்சயமாக இந்த காலகட்டத்திலே வர்றதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது. ஆனால் அதுக்கு சில பரிகாரங்கள் ஏதாவது செய்கிறது நல்லதுன்னு வருது சார். பரிகாரம் What is that? அது ஜென்ம பாவங்களால் தான் பிரிஞ்சிருக்கிறாருங்கிறது நல்லா தெரியுது. அதுக்கும் இப்போ சில பரிகாரங்கள் சொல்லியிருக்கிறாங்க. மகனிவனும் சூரியனார் கோவில் சென்று நவக்கோட்கும் கணபதிக்கும் அர்ச்சனை தான். அது இந்த நவக்கிரக கோயிலுக்கு போய் இந்த ஜாதகர் 9 கிரகங்களுக்கும் விநாயகருக்கும் ஈஸ்வரன் ஈஸ்வரிக்கும் முறையாக அர்ச்சனைகள் செய்யணும் அப்படின்னு வருது சார். நிச்சயமான்னு சொல்கிறாங்க. Yeah. It's been 10 years. Thank you so much. இந்த பரிகாரம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது இந்த மனித ஜென்மங்கள் சென்ற ஜென்மங்களில் செஞ்ச பாவங்களுக்கு இந்த நிகழ்காலத்தில் அவங்க சௌகரியமாக வாழ்கிறதுக்கு செய்து கொள்ளக்கூடியது தான் இந்த பரிகாரம்னு சொல்லக்கூடியது. இந்த பாவங்களை நிவர்த்தி செய்து சௌகரியமான ஒரு வாழ்க்கையை அடையிறதுக்காக சொல்லப்படுகின்றது தான் அந்த பரிகாரம். இந்த பரிகாரங்கள் செய்கிறதுனால நம் வாழ்க்கையில் ஏற்படக்கூடிய தீமைகளை ஒரு 99% குறைச்சிக்கிறதும், அதோடு மட்டுமல்லாமல் நம்மளுக்கு வர வேண்டிய நல்ல பலன்களை கொஞ்சம் விரைவாக வழைக்கிறதுக்காகவும் உதவக்கூடியது தான் இந்த பரிகாரம். Life is a journey to disseminate the divine gospels for the benefit of humanity. Man tends to deviate from this objective of life due to negative influences, a cause which affect him to suffer later. The cause and effect of such a change is the law of karma. The time of realization can be in any of his births, anywhere, and at any time in his life. This repentance and redress is called pariharam. These pariharams are performed in temples around Vaithiswaran Koil. Any exercise to dilute the negative effects of one's karma would have to begin with appeasing the 9 planets, known as the Navagrahas, the celestial gods. The pilgrims coming to this temple to worship should take a holy bath at the Surya Pushkarni. Then they should join their palms to have an adoration of the Raja Gopuram. Following which, the curse-dispelling Lord Ganesha should be worshipped. Ascending the steps thereon takes them to the mandap. While worshipping the deities, they should make solemn vows or promises and prayers. After worshipping Jupiter, a small exit towards east takes them to deities like Saturn, Mercury, and Mars. Then, turning northwards, they should worship the moon and Ketu. And again, turning westwards, they should worship Venus and Rahu. Should they fulfill their austerities with utmost care, faith, and belief, there is no doubt
that all the afflictions would be dispelled. The Hindu scriptures state that time is a mental concept. In their view, life may be compared to a book, events of which are conscious only as we pass from page to page. The pages are turned for us. Essentially, there is no past, present, or future. These all exist simultaneously, but for all practical purposes, the present is where the book is presently opened. அமைதி உலகம் வந்து அமைதியாக இருக்குங்கிறத விரும்புகிறோம். அதோட மனித நேயம் முக்கியம். மனிதர்களுக்குள்ள அந்த ரொம்ப குரோதங்களும் ஆசைகளும் அதிகமாகாமல் மனித நேயத்தோடு அன்போடு இருக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் எங்களுடைய செய்தியாக. If the future is already determined for us, doesn't this make us all puppets in the hands of fate? Not so, say the ancient teachings, for it is man himself who determines how his role shall read. The operative principle is the law of cause and effect, known in India as the law of karma. Life is the essence of knowledge, wisdom, and creativity. When shared, it lights up your path to know, who am I?